নমস্কাৰ মই স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ অসম প্ৰহৰী সিৰিজলে অসম প্ৰহৰী হৈছে your one stop solution for GS paper 5 and Assam related current affairs. Before starting this week's section অসম প্ৰহৰী মানে মই সৰ্বপ্ৰথমে সকলোকে যি সকল ষ্টুডেন্টে এবাৰ সেকেন্ড হাৰ্ডল that is the mains clear কৰিলে হৈ যোৱা লাষ্ট হৈ যোৱা APSC examination হে ষ্টুডেন্ট সকলক মই first of all congratulate কৰিছো ইতিয়া টঙালি বান্ধিবলে হোল টাইম হৈ গৈছে very soon the interview process will begin ঠিক আছে জি সকল ষ্টুডেন্টৰ কিবা কাৰণত মেইনস ক্লিয়াৰ নহল don't get disheartened this is not the end of the journey we will again fight back we will again prepare harder in a better way but first thing we need to analyze amar bhul kot hoisile that is the very important thing ami janibo lagibo bhul kot hoisile and if we can correct that thing we will be able to get back thik ase now second thing is APSC hoy gol thik ase aru ami eta bostu dekho je APSC examination almost 70 80 90000 students appear for the examination and মই হেতু বস্তু সদায় স্টুডেন্টস ক্লাছত স্টুডেন্টস সকলকো কও যে it is very important that we replicate the similar number in UPSC examination also ঠিক আছে UPSC examination to আমাৰ applicant jiman hobo lage no 70 80000 মই হোৱাটো বিচাৰো আৰু our state already has the history of producing rank 5 from our state so it shows that we are capable enough bas kothatu hoise we don't go for the examination ঠিক আছে now in your UPSC journey the very important thing is or the very important subject that plays the role is your optional ঠিক আছে and সেই বাবে আমাৰ Smart IAS Foundation we are going with our PSIR optional we are starting our PSIR optional batch and PSIR optional subject to you all are familiar with the teachers Prashant sir and Ashirvad Kumar sir Prashant sir who is already a PSIR all India topper Ashirvad sir who is an author for more than 40 books in polity they will be taking the subject so you have this number you can just give a call and start your UPSC preparation right away now for this year's this week's topic the first topic is section 6A in the Citizenship Act 1955 ami last 2-3 days or continuous ami newspaper dekhi asu about this section 6A ঠিক আছে but before that মানে before je ki 4-1 ratio the judgment has been given first we need to understand যে actually hoy no ki bostu tu now yata kothatu hoise je Supreme Court is faced with a batch of petitions which have sought mane section 6A loi pelai there were petitions that were being filed in the Supreme Court 2012 sonot petitions file korisile Assam Honmilita Mahasanghoy and they filed a petition quoting that section 6A is unconstitutional itia unconstitutional boli koi dile itia it urged koisile je amar Indian constitution on article 6 by article 7 it is being mentioned that citizenship will begin from July 1948 but Assamor karone it was made what cutting day cut off date was March 1971 so this organization filed a petition stating that it's a straight away violation of the constitution ঠিক আছে and 2012 sonot jitia file kora hoisile it was a two bench judge Justice Ranjan Gogoi and Rohinton judge Justice Rohinton they framed that 13 question on section 6A for deliberation by a constitutional bench since this petition was directly referring to the constitution so that's why a constitutional bench was being formed ঠিক আছে constitutional bench form korile and form korar pisot petition hokolor petitioner ji hokole petition korisile tekhetor bhashyotu enekwa asil je it violated article 6 and 7 ki asil article 6 and 7 that you have to grant citizenship to immigrants from Pakistan during the partition if they entered India before 19 July 1948 mane titia to East Pakistan West Pakistan ultimately ekhone Pakistan asile so article 6 and 7 at asil je you can grant citizenship to a person if they entered India before this date kintu since Bangladesh was a part of Pakistan till March 1971 so 6A juntu koi disile no je citizen will be provided to person who have entered Assam before 1971 so duta to contradictory hoy gol so hei babe petition to file kora hoisile and tar upori dekhetokole aru eta koisile je section 6A
was arbitrary for signaling out Assam from other states. যে কাৰণ ইমিগ্ৰেশ্যনটো সব কেখন ষ্টেটতে হৈছিলে, ৱেষ্ট বেংগলত হৈছিল, মেঘালয়ত হৈছিলে, আসামত হৈছিলে, বাট why অকল আসামৰ কাৰণে 1971, why not বাকিবোৰৰ কাৰণে 1971, সিহঁতৰ কাৰণেতো 1948, কিয় স্পেশালি ফৰ আসাম it was made 1971, it was questioned. Now তেখেতসকলে আৰু এটা ক্লেইম কৰিছিল যে mass immigration has caused it has hampered the what cultural voting and self governing rights of the people. So this was the argument of the petitioners. এখিনি তেখেতসকলে আর্গুমেন্ট ৰাখিছিলে. Now প্ৰথমত ইডিয়া সেকশন 6A এর এগেইনস্টত যে ইমানখিনি আমি কথা শুনিলো, যে ইমানখিনি যে দেখিলো, যে মানে বক্তব্য দিছে যে what যে it is not মানে petitionerসকলে যোনটো বক্তব্য দিছিলে তাৰে আগতে বুজিব লাগিব যে সেকশন 6A নো হয় কি. See, section 6A of the Citizenship Act is a special provision on the citizenship of person covered by Assam Accord. ঠিক আছে. Under this section, people who entered India between January Iman মানে 1966 or 1971 লৈকে there was a conditioned citizenship যে 10 বছৰলৈ তেখেতসকলৰ voting rights নাথাকিব, তাৰ পিছত they can be considered as a citizen. আৰু is date March 24 1970 was regarded as a cut-off date for being a citizenship or মানে citizen of India. ঠিক আছে. So এইখিনি আছিল section 6A of the Citizenship Act of 1955. Now Assam Accord আৰু এই ডেটটো যে আহা হল যে আমাৰ যে এই ডেট, what was the date, March 24 1971, এই ডেটটো আহিছিল after the signing of the Assam Accord which was signed between the Indian government and ASU in the year 1985. ঠিক আছে. and clause 5 already mentioned মই আগৰে বহুত বাৰ clause 5 6 7 8 ডিসকাস কৰিছো. so clause 5 ত কোৱা আছিল no about detection and deletion of the foreigners. so সেই যে date to specific date to 24 March 1971 to decide হৈছিল after signing the Assam Accord. ঠিক আছে. now Supreme Court ইয়াৰ ওপৰত কি judgment দিছে, because whatever be the arguments of the petitioners they have to reply to everything. so Supreme Court ক'লে যে on legislative competence of the parliament section 6A the law is enacted in exercise of the power under article 246 which was the entry 17 in the union list. যে এই যে আর্টিকেলটো আনা হৈছিল it was a part of the union list. ঠিক আছে. so what that parliament is authorized to bring this law. ঠিক আছে. দুই নম্বৰ কথা, it was not violative of the article 14 equality because কিয় Assam special citizenship law does not violate equality because of the migrant situation in Assam was unique in comparison to the rest of the India. তাৰ উপৰি আৰু কি আর্গুমেন্ট দিছে যে it will not impact whatever যোনটো কৈছে না আমাৰ language demography change হৈছে, it was not violative of article 29 also because no evidence that migrants harmed the culture rights of the Assamese. so সেইখিনি argument judgment দিলে. তাৰ উপৰি কৈছে যে out of date যে 24 March 1971 select কৰা হৈছে that was because the Pakistani army had launched operation searchlight at that time. so তাৰে আগত যিসকল মানুহ আহিছিলে they can be granted citizenship because because this was of because the migrants came to India because of war, not because of the partition. বুজি পোৱা গৈছে. why the date, Supreme Courtৰ argument কি, petitioner সকলৰ argument কি আছিল, বস্তুটো বুজি পোৱা গৈছে. so whenever we study a topic we need to go in depth যে actually problem টো কি, সব এংগলৰ পৰা আমি বস্তুবোৰ চাব লাগিব. ঠিক আছে. বুজি পোৱা গৈছে? যদি বুজি পোৱা গৈছে I will move to the next topic. Now essence of Kati Bihu. আমি যে Kati Bihu উদযাপন কৰো এতিয়া কি হৈছে, এবোৰ জেনাৰেল সোসাইটি বা GS5 ত এবোৰ সোসাইটি কোৱেশ্চন বনি যাব পাৰে where with the like changing of the urbanization, modernization, migration, ঠিক আছে, সেই আগৰ আমাৰ যোনটো কালচাৰ আছিল it is getting eroded with time. ঠিক আছে. আৰু হয়তো modified with time. ঠিক আছে. that's why I thought we need to go with this topic. now এটো আৰু বেসিক ইনফরমেশন, অসমীয়াটো শিকাব নালাগে, বিহু কেইটা আছে, but still বিহু we have three kinds of বিহু. বহাগ বিহু in April, কঙালী বিহু that is a Kati Bihu that we are celebrating now October November ত হয়, ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহু in the month of January. now এই Kati Bihu নামটো ন it has come from the word কাৰ্তিক মাহৰ পৰা এই নামটো আহিছে and moreover Bodos call it মানে বড়ো সকলে Kati Bihu কয় কাতি গাছা and গাঠি চাইজৰা
বা ডিমাসা সকলে এটুক ৰেফাৰ কৰে সিজু হিচাপে এই টাইম পিৰিয়ডত বড়ো সকলে যেনেকে আমি তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাও বড়ো সকলে সিজু গছৰ তলত চাকি দিয়ে এইটো টাইম পিৰিয়ড মানে ultimately কি হল আমাৰ এখিনি জায়গাত কালচাৰ সবৰে way of doing it is different but ultimately belief system is the same na now Kati Bihu also involves offering tulsi plant যোনটো মই এটা কলো ন তুলসী গছৰ তলত আমি দিয়া হয় আমাৰ চাকি because তুলসী symbolizes what goddess Lakshmi and this was done to please God like Lord Vishnu it was done to please Lord Vishnu and আমি moreover দেখা পাও people also light আকাশ বন্তি জ্বলোৱা আমি দেখা পাও see আকাশ বন্তি জ্বলাই there are also scientific reason with all the activities যেনেকে এখিনি টাইমত কি হয় আমাৰ অলৰেডি আমি ধানৰ খেতি ইতিয়া লাহে লাহে কি হ'ব মানে একদম ভৰি উঠাবলৈ ধৰে ফিল্ড মানে যোনটো খেতি পথাৰ সো আকাশ বন্তি আমি যেতিয়া জ্বলাও we will see আমি দেখা পাম কি হে সগাবোৰ যে উৰি 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 আহি পেলাই যে জুইত পৰে it clears all the pest and all scientific reason আছে আৰু religious বা spiritual belief আছে যে আমি dead সকলক বা যোনবোৰ people those who are dead we guide them through to the heaven so hetu amar local belief but there are also scientific reasons for doing it now ekhini time period there are many like bahut lok hokole beleg dhorne udjapon kore like brahmins gohai tekhet hokole they stop consuming non vegetarian items moreover Kati Bihur time ot ami dekha pao je Debanando Xotrot মাথানি উৎসৱ পাতা হয় সো কাতি বিহুটো বেলেগ জায়গাত বেলেগ ধৰণে বস্তুটো উদযাপন কৰা হয় eminent writer Migen Sharma had quoted in his book অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সম্ভাৰতত তেখেতে কোট কৰিছিলে in Vedic times that Kati Bihur time on there were yajnas and sacrifices dedicated to various deities like mostly Shiva so তেখেতে নিজৰ কিতাপত হেতু উল্লেখ কৰিছিল তাৰ উপৰি স্কলাৰ লাইক নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা highlighted the significance of tulokhi dan etu time ot 108 gosi tulokhi dan kora hoy tenekwa time for kisuman cultural practices tekhete highlight korisile thik ase na the topic was simple kintu itia enekwa type or topic or ami kisuman enekwa type or mains question ami dekhabo paru jeneke has urbanization and modernization eroded the fabric of unique Assamese culture critically examine the impact of these forces on traditional practices, festivals and lifestyles in Assam while discussing the efforts and strategies to preserve cultural heritage in the face of rapid societal changes. Buji poa goise you have what I have already given you that my mail ID you can submit like attempt the question hokolu ei question to attempt koribo pare aru you can submit your answers at smart IAS evaluation @gmail.com I have already mentioned it here also যে আমি আমার answer khini likhi pela you can submit your answer in this mail I will check it and revert back to you on time ঠিক আছে now next topic is jodi newspaper if you are following then you will be able to know a bird like it মানে এটা চৰাই যোনটো আমি টাইগাৰ বিটাৰ্ন বুলি কওঁ টাইগাৰ বিটাৰ্ন আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ যদি যাওঁ ইটস এ স্পিচিজ অফ বগলি অনলি বগলি যোনটো জানো ন বগলিৰ এটা মানে টাইপ হয় ঠিক আছে ইট ইজ অলসো নোন এজ মালয়েছিয়ান নাইট হিৰন হিৰন মানে বগলি অৰ টাইগাৰ বিটাৰ্ন এইটো বহুত বছৰ অলমোস্ট 9 বছৰৰ মূৰত আমি আমাৰ অসমৰ জাতিংগাত মানে জাতিংগা ইউ অল নো ডিমা হাছাওৰ ওচৰৰ এখন গাঁও য'ত আমি টাইগাৰ বিটাৰ্ন after gap of 9 years আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো বহুত বছৰলে নাছিলে ইয়াতে it is what its crown is black chin is white and the eyes are yellow the beak is black and the legs are greenish prelims point of view di ebu bostu important hoi jay conservation status least concerned আৰু আমি সদায় শুনো ন যে mysterious birds death at Jatinga যে চৰাইবোৰ আহি পেলাই যে মৰি যায় আমি আগতে কাহিনীবোৰ শুনিছো but like a book has been written on this the birds of Assam by Anwaruddin Chaudhary tekhete mention korise it was not any magical or any other phenomena it was just because of the disturbed by high voltage wind ei thandar din October November mahor kuolir samoyot juntu wind tate blow kore the birds get lost and moreover they get hit by bamboo poles or killed or injured mane mostly
মানে they get blinded because of the high velocity wind and they get hit by the trees and they fall down and hetuke মানুহে অন্ধবিশ্বাস কৰি they associated with all sorcery and magic. Now prelims or অন্য এটা topic Birendra Kumar Bhattacharya, we all know he was the first ever Assamese to receive Gyanpith Bata, ঠিক আছে, in the year 1979 for his book Mrityunjay. Now in the comment section let me know who are the other two people who had received Gyanpith Bata, ঠিক আছে. He was also a recipient of Sahitya Academy Bata in the year 1961 for his book Yarwingam, ঠিক আছে. Ramdhenu, the period in which he was writing was referred to as Ramdhenu. Ami generally ki pohu Junaki era pohu, Ornodoy time period to pohu, and the period when he was writing it was known as Ramdhenu period. Tekhetor novels bahut kekhon ase jeneke Dhanpur Lohkor, Rajpothe, Ringyai, I, Yarwingam, Sotag, mane Mrityunjay, all this. See, all this yate ko logic na thake. I have given you all the data. You just need to memorize for your examination, ঠিক আছে. Books লিখিছে but it's important for you for your examination that the prelims or karone we prepare all this, ঠিক আছে, factual information. Next is for prelims the important topic is Lakshminath Bezbarua, Rokharaj Lakshminath Bezbarua, ঠিক আছে. He was known as father of Assamese short story. তেখেতে বহুত বেছি contribution আছে for in the field of short stories and moreover অকল short story বুলিয়ে নহয় এই যে তেখেত বিলং কৰিছিল জোনাকি এৰা, it was a like paradigm shift in the like literary field for our Assam. কাৰণ ইয়াৰ আগলৈকে আমি যোনবোৰ কিতাপ দেখিছিলো ন, either it was about history writing, আহোম বুৰঞ্জী, অসম সাতসাৰী বুৰঞ্জী বা যিয়ে নহওক, মানে it was mainly restricted to history writing or there will be dictionary or it will be grammar. But এই জোনাকি এৰাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ যে there were various kinds of genres that were being explored. এতিয়া যেনেকে এইটো তেখেত he was very much famous for his humor writings. যেনেকে এইটো টাইমত আমি কিছুমান বেলেগ বেলেগ যেনেকে genres থাকে ন, fiction, non fiction, humor, কবিতা, everything was being explored. ইয়াৰ আগলৈকে the like সেই পাৰ্টটো বহুত বেছি restricted আছিল, but in this Junaki era the path got wide open, ঠিক আছে. Now tekhetok Rokharaj title to dia hoise in the year 1931 by Ahom Sahitya Sabha in the Shivasagar session, and he is also known for his literary society as the Sahitya tekhetok charioteer of the literature, mane the person who was carrying the literature of the Assamese society forward, ঠিক আছে. He was referred to as Sahitya. He was the founding president of Ahom Chhatra Sonnmilan in the year 1916, ঠিক আছে. And his death day, that is 26 March, is being celebrated as Sahitya Diwas. তেখেতৰ contribution মই যোনবোৰ কৈছিলো যিখিনি আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, you need to look upon this. Poetry collection of Kodumgoli বা Podumgoli, novel Podumkori, short story Hurobhi, তাৰপিছত জুনবিৰি, কেহুকলি, কৃপাধৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, ঠিক আছে, এইবোৰ মানে তাৰপিছত অটোবায়োগ্ৰাফি, এইবোৰ কোৱেশ্চনছ আহে, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ. সো ইউ নিড টু ৰিমেম্বাৰ এই জীৱন সোঁৱৰণ. সি ডেফটলৈ গ'লেতো বহুত ডেফটলৈ যাব পাৰি. এতিয়া যেনেকে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ তেখেতে এই অটোবায়োগ্ৰাফিখন লিখিছিল বিকজ হি ৱাজ নট চিয়ৰ এবাউট হিজ own birthday, কোনটো তাৰিখে তেখেতৰ জন্ম, কোনটো বয়সত মানে কোনটো ইয়াৰত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল, and based on that only this book was written. So তেনেকুৱা টাইপৰ. and এতিয়া হেবোৰ বস্তু নাহে বাৰু, but in the upcoming prelims বা বহুত হয়তো আজিৰ পৰা 3-4টা 5টা এটেম্পটৰ পিছত হয়তো তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনো ফ্ৰেম হ'ব পাৰে. সো সেইকাৰণে আজি ইমান ডিটেইলছলৈ মই নাযাওঁ বাৰু, বাট পিছত কেতিয়াবা এনে সেশন লৈ বাৰু এইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম. Now next prelims or topic to হৈছে that new varieties of mustard green মানে আমাৰ লাই শাক আৰু new variety of chilli has been discovered, ঠিক আছে. এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহি যায়. জেনাৰেলি কারেন্ট এফেয়াৰ্স অফ ইউপিএসসি আমি দেখো ন, সে ফৰ এক্সাম্পল কিবা মিসাইল লঞ্চ হৈছে, কেইটামান মিসাইলৰ নাম দি পেলাই কৈ দিব যে these are associated with what. You can attempt this question obviously, but কথাটো হৈছে যে আমাৰ Assam Agricultural University, they have developed 3 new varieties of vegetable, দুটা লাই শাকৰ ভেৰাইটি যাৰ নাম আছিল কাজলি আৰু লাইকা, আৰু এটা জলকীয়াৰ ভেৰাইটি যাৰ নাম আছিল প্ৰবালি. এই তিনটা বস্তু ৰিসেন্টলি they have developed, ঠিক আছে. আমাৰ and develop কৰিছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, but you can also quote it in the mains also যে এনেকুৱা টাইপৰ যদি ভেৰাইটি এক্সপোৰ্ট মানে ডেভেলপ হয়, এক্সপোৰ্ট পটেনশিয়াল লাগে ন এইবোৰ বস্তু,
যেনেকে এতিয়া chilli discover hoise, the people who are more like inclined towards spicy things, they will be attracted by this kind of like developments. যেনেকে কিছুমান আমি চিপস খাও ন, বহুত জ্বলা থাকা চিপস, so all these kinds of thing are able to use হ'ব পাৰে. Now mains of কাৰণে important এটা টপিক হয় যোনটো আহিছিলে, and if কিবা question আহে about wetland conservation or fish production in Assam, ঠিক আছে, তেতিয়া you can quote this, and that is আমাৰ অসমত total 129 খন বিল rejuvenate কৰিবৰ কাৰণে fund allocate কৰা হৈছে, যাৰে 80% খৰচ বহন কৰিব Asian Development Bank আৰু 20% by the state. এতিয়া এই যে বিলখিনি rejuvenate কৰিব, it is important for what? Restricting flood. আমাৰ ইয়াতে ফ্লাডৰ ইমান বেছি প্ৰবলেম, ঠিক আছে, flood problem solve হ'ব. Moreover আমাৰ ইয়াতে we import fish, so is our inland fish, so tare production amar bahibo, so it will be important in multi direction. Jodi fish production or upor question ahe, ba flood or upor question ahe, ba wetland conservation or upor question ahe, biodiversity conservation or question ahe, you can quote this one, thik ase. Now discussion on the last week's question, that is eta question moi disilu je Budhasapuri wildlife sanctuary quote ase Sonitpur, perfectly correct. Next, Bornodi Wildlife Sanctuary, Dima Hasao, no, quote ase Udalguri, aru comment me in the comment section, Udalguri aru kunkhon district we get Bornodi Wildlife Sanctuary. So this one is to not correct. Dima Hasao to kunu boidhe no hoy. Tasot Pani Ding is in Shibohagar, correct. Morotlongri is in Karbi Anglong, correct. Borail Wildlife Sanctuary, Kasar and Dima Hasao, ekdom perfectly correct. So the option is A. Option A, two wrong, baki gute kada correct. I hope you have liked this video, so that's fine. Watch the videos, Assam Prohari videos regularly. Jehetu interview ahi gol, those who are like appearing for the interview, students, be rest assured, watching the 16 videos, all the 16 videos of Assam Prohari will help you. ঠিক আছে, আৰু যি সকল ষ্টুডেন্টছৰ এবাৰ মেইনছ নহল, so first thing you need to do is analyze where we fell behind, ঠিক আছে, আৰু for এবাৰ যদি আমাৰ সিলেকশন নাই হোৱা মেইনছ, ঠিক আছে, gear yourself and promise yourself that next attempt you will be in the top 10 rankers in the state, ঠিক আছে, we will prepare for that. Assam Prohari will support you with that. You need to follow the syllabus like bhalke code keneke eku jodi khuti nati nathake, you have to prepare in that way. Ar ji hokol student er notun ke preparation koribo, prelims or notification ahibole besi din nai, gear yourself and start preparing, ঠিক আছে. Now if you like the video, kindly like, comment, share and subscribe. Liking the video is important, as I mentioned in the last video. So thank you so much. See you next week. Thank you.